Hello dear students, in the previous video we have discussed with the legal and procedural aspects of payment of dividend. So in this video we'll move further, that is the explanations. If you want you can just take it out. Okay. Source of declaring dividend. Out of current profits, dividends can be declared by a company out of profits for the current year arrived at after providing depreciation. Out of past profits, dividend can also be declared out of the undistributed profits of the company for any previous financial year or years arrived at after providing depreciation in accordance with the provisions of the Act. Out of monies provided by the government, a company may also declare dividend out of the monies provided by the central government for the payment of dividend in pursuance of a guarantee by the government. Transfer to reserves, that is here the amount. In the previous video itself I have told you, right, that is how much the percentage of reserves been kept, based on which the dividend can be proceeded further. Okay, so this is the one benchmark given by the government. Okay, where the dividend so that is the company's rules. The Company Amendment Act, the Company Act 1956 idella, it's been amended many times. In the year of 1975, the Companies Act been amended. As per that, more than 10% dividend to transfer a certain percentage of the current year's profits to reserves as specified below. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 10% ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 10% ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, that is where the dividend proposed exceeds 10% but does not exceed 12.5% of the paid up capital, amount to be transferred to the reserve shall not be less than 2.5%. Okay, if dividend is declared of 10% to 12.5, at that situation the reserves and surplus of the present year profit should be the 2.5%. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವಾಗ 10% ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ 10-12.5% ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು, ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು 2.5% ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಆ 2.5 ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸರ್ವು ಫರ್ದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಇಫ್ 12.5 to 15% ಇದ್ದರೆ, ಆವಾಗ ರಿಸರ್ವ್ ಏನು ನಾವು ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಜಸ್ಟ್ 5% ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 15 to 20% ಆದರೆ ಆವಾಗ 7.5% ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 20% ಆಫ್ ದ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದೆನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೆಪ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ 10% ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಿಸರ್ವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲೇ ತೆಗೆದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ 10 to 12.5 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2.5% ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ 12.5 to 15% ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5% ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಿಸರ್ವನ್ನ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 15% to 20% ಇದ್ದರೆ 7.5% ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡು 20% ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ 10% ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
that is current year's profits can be kept as the reserves and surplus. Okay. Next, regarding with the declaration of dividend out of past profits or reserves. That is, if a company wants to declare dividend out of accumulated profits or reserves, it has to comply with the following conditions. That is, first is the rate of dividend should not exceed the average of the rates at which dividend was declared by it in 5 years immediately preceding that year, or 10% of its paid up capital, whichever is less. So like this is also again one more benchmark. ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಿಂದ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಏನಂತೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಏನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು 2022 ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 2017 ಟು 2022ವರೆಗೂ ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10% ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು, ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ should not exceed an amount equal to 1/10 of the sum of its paid up capital and free reserves, and the amount so drawn first should be to set off the losses incurred in the financial year. That is, ಈಗ ಏನು 1/10 ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಲಾಸನ್ನು. ಓಕೆ. So next is regarding the balance of reserves after such drawal should not fall below 15% of its paid up capital. That is, reserves ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ 15% ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ fourth points regarding with the other provisions. You can go through with these points, no issues at all. You can go through with this. So this is the other provisions and aspects of dividend. So these are the different legal and procedural aspects of dividend policy.